La puerta metálica de la estación, ahora no se abrió con un silbido agudo. Y el aire frío del corredor golpeó el rostro de Daniel Carter antes de que pudiera terminar de ajustarse el guante derecho. Llegaba tarde, algo que casi nunca le pasaba, pero el turno interior se había alargado más de lo previsto, y ahora tenía que cubrir la entrada principal justo, cuando la comitiva real del Imperio Kelveth estaba a punto de llegar. Se colocó junto a la puerta, con la espalda recta y las manos detrás de la cintura, tal como le habían enseñado hace muchos años, en otro lugar, en otra vida que casi nadie recordaba. Su uniforme era simple, sin insignias brillantes ni medallas visibles. Para cualquiera que lo mirara, era solo un soldado más, uno de los muchos que la alianza humana enviaba a proteger las estaciones diplomáticas. El corredor comenzó a llenarse de voces. Los oficiales humanos se acomodaban en fila, nerviosos, mientras el comandante Nathan Morgan revisaba por última vez el protocolo de bienvenida. A su lado, la diplomática Laura Bennett sujetaba una tableta con los nombres de la delegación alienígena, repitiendo en voz baja los títulos correctos para no cometer ningún error frente a la realeza. Recuerden, dijo Morgan, mirando a los soldados formados, no hay margen para errors. La princesa vos no perdona la falta de respeto, y menos viniendo de nosotros. Daniel no dijo nada, solo asintió como siempre hasha. No le gustaban las ceremonias, pero entendía su importancia. La paz entre la alianza humana y el Imperio Kelveth era frágil, sostenida por acuerdos que podían romperse con una sola palabra maldicha. Las puertas del otro extremo del corredor se abrieron y la comitiva entró. Los Kelveth eran altos, de piel gris azulada y ojos alargados que brillaban con un tono dorado. Caminaban con una elegancia que parecía estudiada, cada movimiento calculado para transmitir poder. Al frente de todos, con una túnica que parecía tejida de luz líquida, caminaba la princesa Vos. Era joven, apenas mayor que muchos de los soldados presentes, pero su mirada tenía el peso de generaciones acostumbradas a mandar. Detrás de ella caminaba su consejero, Kevin Price, un hombre humano que había vivido tantos años entre los Kelveth que muchos olvidaban que alguna vez había nacido en la tierra. Su rostro mostraba una calma cuidadosa, la de alguien que ha aprendido a anticipar los problemas antes de que exploten. La princesa avanzó por el corredor, observando a los soldados humanos con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el desdén. Se detuvo frente a Morgan, inclinó apenas la cabeza en un saludo protocolario, y continuó caminando. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Daniel. Algo en la forma en que él estaba parado, tan quieto, tan seguro, sin el nerviosismo que mostraban los demás, le pareció una falta de respeto. En la cultura Kelveth, mirar directamente a la realeza sin bajar la vista era considerado un desafío. Este soldado no conoce las normas básicas de cortesía. Preguntó la princesa, deteniéndose frente a él con los brazos cruzados. Daniel bajó la mirada de inmediato, como exige el protocolo, pero el gesto no pareció suficiente para calmar la irritación de Zara. Ella dio un paso más cerca, estudiándolo de arriba abajo, como si fuera un objeto curioso encontrado en un mercado de segunda mano. Los humanos son criaturas extrañas, dijo, dirigiéndose más a su consejero que al propio soldado. Se paran erguidos como si tuvieran algo que demostrar, cuando en realidad no representan ninguna amenaza. Mírenlo. Tan calado, tan pequeño frente al poder real. Probablemente ni siquiera sabe sostener un arma de verdad. Algunos de los oficiales Kelveth rieron por lo bajo. Laura Bennett se puso pálida, sin saber si debía intervenir. Morgan apretó la mandíbula, pero no dijo nada,
conscient de queer palabra podia ser interpretada como una ofensa diplomática. Daniel permaneció inmóvil con la mirada baja, sin mostrar ninguna reacción. Por dentro, sin embargo, algo en sus recuerdos se agitó, como una vieja herida que nunca terminó de cerrar del todo. Había escuchado insultos peores, en lugares mucho más oscuros que aquel corredor iluminado. La prensa continuó caminando, satisfecha con su pequeño espectáculo, sin notar que, al final del pasillo, un anciano calvez vestido con las túnicas oscuras de los archivistas imperiales se había detenido en seco. Su nombre era Orventhal, historiador de la corte, encargado de preservar la memoria del imperio a través de miles de años. Sus ojos dorados, y opacados por la edad, se habían fijado en el rostro de Daniel con una expresión de puro terror. Thal dio un paso atrás, tropezando ligeramente con su propio bastón. Uno de los guardias lo sujetó del brazo para evitar que cayera. Se encuentra bien, archivista, preguntó el guardia. Thal no respondió de inmediato. Seguía mirando a Daniel, como si estuviera viendo un fantasma salido directamente de las páginas más prohibidas de la historia calvez. Finalmente, con voz temblorosa, murmuró algo que el guardia no logró entender del todo. Esa cara está en los archivos negros. El guardia frunció el ceño, sin comprender. Los archivos negros fueron destruidos hace generations, archivista. Usted mismo lo dijo muchas veces. Destruidos los documentos, respondió Thal, todavía sin apartar la vista, pero no los recuerdos. Yo estudié esas imágenes cuando era joven, antes de que el consejo ordenara quemarlo todo. Ese mismo rostro apareció en las últimas transmisiones del Imperio Drakhorn, justo antes de su caída. El guardia miró hacia don Thal señalaba, pero para entonces Daniel ya se había movido, retomando su posición junto a la puerta, ajeno por completo a la conmoción que había provocado en el anciano historiador. La comitiva real continuó su camino hacia el salón principal, donde comenzarían las negociaciones formales sobre el comercio de minerales en la frontera compartida. Thal, sin embargo, no se movió durante varios segundos. Kevin Price, que caminaba cerca del final de la comitiva, notó la reacción del historiador y se acercó discretamente. ¿Ocurre algo, Orvin? Preguntó en voz baja, usando el idioma calvez con fluidez perfecta. Thal lo miró, dudando si debía compartir lo que acababa de sentir. Price era humano, aunque levaba viviendo entre los calvez desde joven, y su lealtad, aunque genuina, siempre había generado ciertas dudas entre los miembros más conservadores de la corte. Nada, consejero, respondió finalmente Thal, recomponiendo su expresión. Solo un viejo recuerdo que me tomó por sorpresa. Las sombras de esta estación me jugan trucos con la memoria. Price asintió, aunque no pareció del todo convencido. Sabía que Thal no era de los que se alarmaban sin razón. El historiador había pasado su vida entre estudiando los registros más antiguos y peligrosos del imperio, incluyendo aquellos que hablaban de la caída de Drakhorn, un imperio que en su momento había sido tan poderoso como el propio calvez, hasta que desapareció en cuestión de meses, derribado por fuerzas que nunca fueron completamente identificadas. Mientras la comitiva se alejaba, Price lanzó una última mirada hacia el corredor, don Daniel Carter permanecía en su puesto, con la misma expresión tranquila y ausente de siempre. Algo en esa quietud le pareció, por primera vez, extrañamente familiar, aunque no pudo explicar por qué. En el salón de negociaciones, la princesa se acomodó en su asiento, todavía con una sonrisa satisfecha por el pequeño incidente en el corredor. Para ella, aquello no había sido más que una demostración menor de superioridad,
Uniforme de recordaros a los humanos su lugar en el orden de las cosas. No tenía ninguna razón para sospechar que el soldado silencioso, que acababa de humilar frente a su corte había sido, en otro tiempo, el responsable de derrumbar uno de los imperios más temidos de toda la galaxia. Esa noche, mientras la estación Aurora no entraba en su ciclo de descanso, Daniel Carter regresó a su pequeño camarote sin decir una palabra a nadie. Se sentó en el borde de la cama, se quitó las botas con movimientos lentos y cansados, y se quedó mirando la pared durante un largo rato. Había aprendido, hace mucho tiempo, a no dar importancia a los insultos. Lo que realmente lo inquietaba era otra cosa. La mirada de aquel anciano Kelveth en el pasillo, esa mezcla de reconocimiento y miedo que solo había visto antes en los ojos de quienes conocían la verdad sobre lo que había pasado en Draghorn. Se preguntó, no por primera vez, cuánto tiempo más podría seguir viviendo como un soldado, común antes de que su pasado volviera a encontrarlo. Ryan Mitchell encontró a Kevin Price en la pequeña cafetería de la estación, 2 días después del incidente en el corredor. Price estaba sentado solo, revisando unos documentos en su tableta, con el ceño fruncido como quien intenta resolver un problema que se le escapa entre los dedos. ¿Tienes un minuto?, preguntó Mitchell, sentándose frente a él sin esperar respuesta. Era oficial de inteligencia, encargado de vigilar cualquier movimiento inusual dentro de la delegación Kelveth. Y llevaba 2 días notando que algo no cuadraba en el comportamiento del consejero humano. Depende de lo que quieras preguntarme, respondió Price, sin levantar la vista de la tableta. El archivista, Orvin Thal, tuvo una reacción extraña cuando vaya a uno de nuestros soldados en el corredor. Mis contactos en el personal de la estación dicen que casi se cayó del susto. Quiero saber por qué. Price finalmente levantó la mirada. Sabía que Mitchell no era de los que dejaban pasar los detalles pequeños, y también sabía que, tarde o temprano, alguien iba a hacer esa misma pregunta. No estoy seguro de que sea asunto de la inteligencia humana, dijo con cautela. Cualquier cosa que asuste a un miembro de la corte imperial es asunto de todos nosotros, Price. Si hay algo que pueda poner en riesgo las negociaciones, necesito saberlo. Price suspiró y guardó la tableta. Miró alrededor, comprobando que nadie más estuviera escuchando, antes de hablar en voz baja. Thal mencionó algo sobre los archivos negros, documentos que el imperio destruyó hace generaciones, relacionados con la caída de un antiguo imperio rival llamado Draghorn. Dijo que reconoció el rostro de uno de sus soldados en esos registros. Mitchell frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Si esos archivos fueron destruidos hace generaciones, ningún humano actual podría aparecer en ellos, a menos que hable de un antepasado o de un simple percido. Eso es exactamente lo que pensé al principio, admitió Price. Pero conozco a Thal desde hace años. No es un hombre que se asusta fácilmente, ni que confunda las cosas. Si dice que vaya algo, es porque vaya algo. Esa misma tarde, Mitchell decidió investigar por su cuenta. Accedió, con los permisos que le correspondían como oficial de inteligencia, a los registros personales de Daniel Carter dentro del sistema de la Alianza. Lo que encontró fue, en el mayor de los casos, decepcionante. Un expediente breve, con información básica sobre su reclutamiento, su entrenamiento estándar, y una lista de asignaciones sin nada que llamara la atención. Ningún historial de combate destacado, ninguna mención especial, nada que explicara la reacción de un historiador imperial. Sin embargo, algo en la simpleza del expediente le pareció sospechoso.
La mayoría de los soldados con más de 15 años de servicio tenían historiales mucho más detallados, con evaluaciones de desempeño, informes de misiones, condecorations o al menos observaciones de sus superiores. El de Daniel Persha haber sido editado, reducido a lo mínimo indispensable. Mitchell decidió hablar directamente con él. Lo encontró en el área de entrenamiento, practicando ejercicios básicos con calma, sin ningún tipo de urgencia en sus movimientos. Carter lo llamó acercándose, tienes un momento. Daniel se detuvo y se giró, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Claro oficial, que necesita. Curiosidad profesional, dijo Mitchell, tratando de sonar casual. Estuve revisando algunos expedientes de personal esta semana. El tuyo es bastante escueto para alguien con tu tiempo de servicio. ¿Alguna razón particular? Daniel lo miró unos segundos antes de responder, con una expresión que no delataba nada, pero que tampoco parecía sorprendida por la pregunta. Supongo que nunca habéis nada lo bastante interesante como para que valga la pena escribirlo. Oficial. El archivista de la corte Kelveth parece pensar lo contrario. La mención hizo que algo cambiara, apenas perceptible, en la postura de Daniel. Fue solo un instante, una tensión mínima en los hombros, pero Mitchell la notó de inmediato. Años de entrenamiento en inteligencia le habían enseñado a leer esos pequeños gestos que la mayoría de la gente pasaba por alto. No sé de qué habla, oficial, respondió Daniel, retomando su posición de entrenamiento. Si me disculpa, tengo que terminar mis ejercicios. Mitchell no insistió, pero se cuidó, observándolo mientras se alejaba, con la certeza de que había algo importante escondido detrás de esa respuesta demasiado tranquila. Esa noche decidió buscar en fuentes menos oficiales. Contactó a un viejo conocido, un archivero retirado de la alianza que había trabajado durante décadas clasificando documentos de conflictos antiguos, muchos de ellos relacionados con encuentros fronterizos entre humanos y especies alienígenas en los primeros años de expansión. El hombre, llamado Tyler Morgan curiosamente sin relación de parentesco con el comandante Nathan Morgan, aceptó reunirse con él a través de una conexión segura. Drackhorn repitió Tyler, cuando Mitchell mencionó el nombre. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. Fue un imperio pequeño en comparación con Kelveth, pero extremadamente cruel. Esclavizaban civilizaciones enteras, extraían recursos hasta dejar los planetas secos, y ejecutaban públicamente a cualquiera que se resistiera. Desapareció hace unos 20 años, de forma bastante abrupta. ¿Qué pasó exactamente? Esa es la parte interesante. Los registros oficiales dicen muy poco. Hubo una serie de ataques coordinados contra sus principales bases militares, ejecutados con una precisión que nadie pudo explicar del todo. En cuestión de meses, el imperio se desmoronó por completo. Algunos dicen que fue una rebelión interna. Otros hablan de una fuerza externa, pequeña pero extremadamente efectiva. Una fuerza humana. Tyler se quedó en silencio un momento. Había rumores, en aquel entonces, sobre una unidad especial de la alianza, algo llamado la Guardia Silenciosa. Un grupo diseñado para operaciones que oficialmente nunca existieron, encargado de neutralizar amenazas antes de que se convirtieran en guerras abiertas. Nunca hubo confirmación oficial, pero algunos veteranos de esa época juraban que existía. Mitchell sintió que las piezas empezaban a encajar, aunque todavía de forma incompleta. ¿Sabes algo más sobre esa unidad? ¿Nombres algún registro? Todo lo relacionado con la Guardia Silenciosa fue clasificado con el nivel más alto de seguridad, si es que alguna vez existió oficialmente.
Lo que seis de segunda mano, historias que escaché de otros veteranos, nada que pueda confirmar con documentos. Mientras Mitchell continuaba su investigación en la estación, en el imperio Kelveth la princesa se reunía con su consejo privado para discutir una nueva estrategia. Las negociaciones sobre el comercio de minerales avanzaban más lento de lo esperado, y algunos miembros del consejo, encabezados por el general Vareth Call, un militar de carácter agresivo y poca paciencia, insisten en que era momento de demostrar la superioridad Kelveth de una forma más directa. Los humanos negocian como si tuvieran el mismo peso que nosotros en esta galaxia, dijo Vareth, golpeando la mesa con la palma abierta. Es momento de recordarles cuál es su verdadero lugar. Propongo enviar una pequeña flota a la frontera de la colonia humana conocida como Nueva Esperanza. No para atacar, simplemente para demostrar presencia. Que sienten el peso de nuestro poder y negocian con más humildad. Zara escuchó la propuesta con interrogaciones. Después del pequeño incidente con el soldado en el corredor, se había convencido cada vez más de que los humanos carecían de la fuerza militar necesaria para representar una amenaza real. La idea de intimidarlos sin necesidad de un conflicto directo le pareció, en ese momento, una estrategia razonable. Kevin preguntó, dirigiéndose a su consejero, que había permanecido en silencio durante toda la reunión. ¿Qué opinas? Price sabía que cualquier objeción directa sería vista con sospecha, especialmente después del incidente reciente. Eligió sus palabras con cuidado. Los humanos han demostrado, en más de una ocasión, ser impredecibles cuando se sienten amenazados, princesa. Recomendaría cautela antes de enviar cualquier fuerza militar a su territorio, incluso con intenciones puramente demostrativas. Cautela, repitió Vareth con desdén. La cautela es lo que ha permitido que los humanos crezcan sin control durante décadas. Es momento de actuar con firmeza. Zara consideró ambas posiciones durante unos segundos, antes de tomar una decisión que, sin saberlo, pondría en marcha una cadena de eventos mucho más grande de lo que cualquiera de los presentes podía imaginar. Autorizó el envío de una flota reducida a la frontera de Nueva Esperanza, declaró finalmente. Solo como demostración difusa, nada de ataques directos, general. Quiero que los humanos entiendan con quién están negociando, no que comience una guerra que no necesitamos. Vareth sonrió, satisfecho con la decisión, aunque en su mente ya comenzaba a imaginar posibilidades mucho más ambiciosas que una simple demostración. Mientras tanto, en la estación Aurora Nueve, Orventhal se había encerrado en su camarote durante días, revisando en su memoria cada detalle que podía recordar sobre los antiguos archivos negros. Sabía que no podía extraer los documentos originales, destruidos hace tiempo por decisión del propio Consejo Imperial, temeroso de que la información sobre la caída de Dracorn revelara debilidades que pudieran ser explotadas por otros imperios rivals. Pero la memoria de Thal, entrenada durante décadas como historiador, conservaba fragmentos que ningún fuego había podido borrar completamente. Recordaba una imagen borrosa, capturada por las últimas cámaras de seguridad de una base militar Dracorn, momentos antes de su destrucción total. En esa imagen, entre el humo y la confusión, se veía la silueta de un solo soldado humano, caminando con calma absoluta entre las ruinas, mientras a su alrededor todo se derrumbaba. El rostro de ese soldado, aunque parcialmente cubierto por la distancia y la mala calidad de la imagen, tenía rasgos que Thal había reconocido de inmediato al ver a Daniel Carter en el corredor de la estación. Decidió que no podía guardar silencio para siempre.
Si sus sospechas eran ciertas, el imperio Kelveth estaba a punto de repetir el mismo error fatal que había destruido a Drakhorn. Subestimar por completo el verdadero poder oculto detrás de la aparente sencillez de los humanos. Esa noche, escribió una carta cifrada dirigida al único miembro del Consejo que, en su opinión, todavía conservaba la sabiduría suficiente para escuchar antes de actuar. Kevin Price. En ella describía con el mayor detalle posible sus recuerdos sobre la caída de Drakhorn, y expresaba su temor de que la historia estuviera a punto de repetirse, esta vez con consecuencias mucho más graves para todo el imperio. Price recibió la carta al amanecer, y la leyó 3 veces antes de comprender completamente la magnitud de lo que tal estaba insinuando. Si tenía razón, la decisión de enviar una flota a Nueva Esperanza no era simplemente una demostración difusa sin riesgos. Era potencialmente el primer paso hacia un desastre que ya había ocurrido antes, en otro rincón de la galaxia, con un imperio que había subestimado exactamente el mismo tipo de cama silenciosa que ahora provocaba a los humanos en su propia frontera. La noticia sobre la flota Kelveth, acercándose a la frontera de Nueva Esperanza ligó al comando humano apenas 2 horas después de que la orden fuera emitida. El comandante Nathan Morgan recibió el aviso mientras revisaba los últimos detalles de las negociaciones comerciales, y de inmediato convocó una reunión urgente con todo su equipo. 3 naves de clase mediana, moviéndose hacia el espacio fronterizo de Nueva Esperanza, informó la teniente Megan Turner, mostrando las coordenadas en el mapa holográfico. Según nuestros sensors, no levan configuración de combate completo, pero sí suficient armamento para representar una amenaza seria si decidieran actuar. ¿Alguna comunicación oficial? Preguntó Morgan. Ninguna, simplemente están avanzando sin anunciar sus intenciones. Laura Bennett, presente en la reunión como enlace diplomático, intervino con preocupación evidente. Si actuamos de forma agresiva, podríamos arruinar meses de negociación. Pero si no respondimos, podrían interpretar nuestra pasividad como debilidad, exactamente lo que parecen estar buscando demostrar. Morgan se quedó pensativo unos segundos, sopesando las opciones disponibles. Nueva Esperanza era una colonia pequeña, apenas con unos pocos miles de habitantes dedicados principalmente a la minería, sin capacidad militar significativa para defenderse de una flota Kelveth, incluso una reducida. Necesitamos una presencia ali, pero algo que no es que la situación innecesariamente decidió finalmente. Una unidad pequeña, capaz de negociar si es posible, y de defender si es necesario, sin provocar un conflicto mayor. Fue entonces cuando Daniel Carter, presente en la sala como parte del personal de seguridad asignado a la reunión, levantó la mano con la misma calma que siempre lo caracterizaba. Me ofrezco como voluntario, comandante. Morgan lo miró con cierta sorpresa. Daniel no era conocido por ofrecerse para misiones que implicaran riesgo, prefiriendo siempre las asignaciones rutinarias de seguridad interna. Carter esto podría convertirse en un enfrentamiento directo con fuerzas Kelveth. No es una misión sencilla. Entiendo el riesgo, comandante, pero creo que pudo ser útil ali. Algo en su tono, tranquilo pero firme, convenció a Morgan de que no había duda ni miedo detrás de esas palabras. Después de un breve silencio, asintió. De acuerdo, harás junto con la teniente Turner y un pequeño equipo de apoyo. Bennett los acompañará para mantener abierta cualquier posibilidad de negociación. Quiero que evalúen la situación con cuidado y evitemos, a toda costa,
quoqueer icion que puta ser interpretada como una provocación. El equipo partió hacia Nueva Esperanza esa misma noche, a bordo de una nave de transport rápido. Durante el viaje, Megan Turner aprovechó para conversar con Daniel, tratando de entender mejor este soldado silencioso que rara vez compartia detalles sobre sí mismo. ¿De dónde eres, Carter?, preguntó, sentándose frente a él en la pequeña cabina. De un pueblo pequeño, cerca de las montañas. Probablemente nunca has oído hablar de él. Familia. Hace mucho que no los vio, respondió, con una vaguedad que dejaba claro que no quería profundizar en el tema. Megan decidió no insistir, notando la incomodidad evidente en su respuesta. En cambio, cambió de tema hacia algo más práctico. ¿Alguna vez has estado en una situación como esta, enfrentando naves kelveth? Daniel se quedó en silencio unos segundos antes de responder, mirando por la pequeña ventana hacia el vacío estrellado. He estado en situaciones parecidas hace tiempo. No dijo nada más, y Megan tampoco preguntó, aunque la respuesta despertó en ella una curiosidad que decidió guardar para más adelante. Al llegar a Nueva Esperanza, encontraron una colonia visiblemente nerviosa. Los residentes, principalmente familias dedicadas a la extracción de minerales raros, observaban con inquietud las tres naves kelveth que se mantenían en órbita, sin acercarse demasiado, pero tampoco alejandos. El líder de la colonia, un hombre mayor llamado Kevin Bennett sin relación con Laura Bennett, los recibió con evidente alivio. Llevan 2 días ahí arriba, sin decir una palabra explicó, mientras los guiaba hacia el centro de control local. No sabemos si esperan algo, si están esperando refuerzos, o si simplemente quieren asistirnos. ¿Algún intento de comunicación de su parte?, preguntó Laura Bennett. Ninguno, solo silencio. Daniel observó los monitores del centro de control, estudiando el patrón de movimiento de las naves kelveth con una atención que sorprendió a los presentes. Después de unos minutos, se dirigió a Megan con una observación precisa. No están posicionadas para un ataque coordinado. Su formación es defensiva, no ofensiva. Probablemente estén esperando ver cómo reaccionamos antes de decidir su próximo paso. Como pude Saber hizo solo mirando su posición. Preguntó Megan, genuinamente sorprendida. Experiencia, respondió simplemente, sin dar más detalles. Esa misma tarde, una de las naves kelveth finalmente estableció contacto, solicitando una reunión presencial en terreno neutral dentro de la colonia. Laura Bennett aceptó de inmediato, viendo en ello una oportunidad para resolver la situación sin necesidad de conflicto. La reunión se llevó a cabo en el pequeño salón comunitario de Nueva Esperanza, con el general Vareth Call representando a la delegación kelveth, acompañado por 2 oficiales de menor rango. Del lado humano, Laura Bennett lideró la conversación, con Daniel y Megan presentes como escolta de seguridad. Vareth entró con la misma actitud de superioridad que caracterizaba a muchos militares kelveth, mirando alrededor con evidente desprecio hacia las instalaciones simples de la colonia. Espero que esto sea rápido, dijo, sin ningún saludo previo. Tengo asuntos más importantes que discutir con simples colonos. General, respondió Laura, manteniendo la calma. Sus naves han estado en nuestra frontera durante 2 días sin ninguna explicación. Cualquier gobierno responsable exigiría una aclaración sobre sus intenciones. Nuestras intenciones son simples. Recordaros a los humanos que negocian con un imperio, no con iguales.
Su prensa autorizo esta demostración como una forma de asegurar que las negociaciones comerciales continúen con el respeto adecuado hacia el imperio Kelveth. Una demostración difusa militar cerca de una colonia civil desarmada no es una forma aceptable de garantizar respeto general. Es intimidación. Vareth solto una risa breve, sin mostrar ninguna preocupación por la objeción. Intimidación, demostración, la milo como quiera. El resultado es el mismo. Ustedes negociarán con más humildad la próxima vez, y evitaremos malentendidos futuros. Fue en ese momento que su mirada se desvía hacia Daniel, que permanece en silencio junto a la puerta, observando la conversación con la misma calma imperturbable que siempre mostraba. ¿Y quién es? Preguntó Vareth con un tono burlón. Otro soldado humano sin nada mejor que hacer que quedar esperado. Seguridad de la delegación, respondió Laura, tratando de mantener la conversación enfocada. Vareth se acercó un paso, estudiando a Daniel de la misma forma en que Zara lo había hecho días antes en la estación Aurora Nueve. Curioso, hay algo familiar en tu postura, soldado, como si hubieras estado en muchos lugares como este antes. ¿Acaso los humanos entrenan a todos sus soldados para parecer tan aburridos? Daniel no respondió, manteniendo su expresión neutral, aunque algo en la mirada de Vareth le resultó incómodamente perceptivo, como si el general estuviera viendo algo que la mayoría de las personas pasaban por alto. No me gustan los silencios evasivos, continuó Vareth, ahora dirigiéndose directamente a él. Contesta, soldado. ¿Cuántas batallas reales has visto en tu vida? Apuesto que ninguna importante. El salón quedó en silencio total, con Megan y Laura observando nerviosas, esperando alguna reacción que confirmara sus temores sobre la creciente tensión. Daniel finalmente habló, con voz calmada pero firme. Suficiente como para saber que las demostraciones difusas sin necesidad real solo terminan complicando las cosas para todos, general. Vareth entrecerró los ojos, molesto por la respuesta indirecta, pero antes de poder responder, uno de sus oficiales se acercó y le susurró algo al oído sobre una nueva señal detectada por los sensores de su nave. La expresión del general cambió de inmediato, pasando de la arrogancia a una alerta evidente. Tenemos que retirarnos, anunció, sin dar más explicaciones. Esta reunión ha terminado. La delegación Kelveth se marchó apresuradamente, dejando a Laura, Megan y Daniel con más preguntas que respuestas. Lo que ninguno de los presentes sabía en ese momento era que, en la estación Aurora Nueve, Orventhal finalmente había logrado convencer a Kevin Price de presentar sus preocupaciones directamente ante la princesa, justo cuando la situación en Nueva Esperanza comenzaba a escalar de forma inesperada. Kevin Price solicitó una audiencia privada con la princesa apenas una hora después de recibir la señal de retirada enviada por el general Vareth desde Nueva Esperanza. Sabía que el tiempo era limitado, y que cualquier demora podría significar consecuencias irreversibles si sus sospechas resultaban ciertas. Zara lo recibió en sus aposentos privados, todavía procesando el report confuso que había recibido de Vareth, quien insistía en que algo extraño había ocurrido durante la reunión con los humanos, aunque no lograba explicar exactamente qué. Kevin, espero que esto sea importante, dijo, sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Lo es, princesa. Se trata del soldado humano que la ofendió durante la recepción en Aurora Nueve. Zara finalmente lo miró, con una expresión de fastidio evidente. Es incidente menor sigue siendo tema de conversación. Fue apenas un comentario sin importancia.
Orventhal cree lo contrario. Y después de investigar por mi cuenta, comparto su preocupación. Price procedio explicar, con la mayor claridad posible, todo lo que había descubierto. Los fragmentos de memoria de tal Saber los archivos negros relacionados con la caída de Drakhorn, la imagen borrosa de un soldado humano caminando entre las ruinas de una base militar destruida, y las coincidencias imposibles de ignorar con la apariencia de Daniel Carter. Zara escuchó todo el relato con una mezcla de escepticismo y inquietud creciente. Está sugiriendo que un simple soldado de seguridad, alguien que apenas se atrevió a mirarme a los ojos en un pasillo, es responsable de la caída de un imperio entero. Eso suena como una fantasía absurda, Kevin, no como un análisis serio. Entiendo como suena, Princesa, pero Drakhorn cayó de una forma que nunca fue completamente explicada. Y ahora tenemos naves Kelveth enfrentando a ese mismo hombre en una frontera fronteriza, mientras usted ha autorizado una demostración difusa que podría interpretarse como una provocación directa. Antes de que Zara pudiera responder, una alerta urgente interrumpió la conversación. El general Vareth solicitaba comunicación inmediata desde su nave, con un tono de voz que sus oficiales describirían como completamente distinto a su habitual arrogancia. Zara aceptó la llamada, proyectando la imagen de Vareth en el centro de la habitación. El general parecía nervioso, algo extremadamente inusual en él. Princesa, necesito reportar una situación inesperada. Adelante, general. Durante la reunión en la colonia humana, detectamos una señal de origen desconocido proveniente de las profundidades del sistema estelar cercano. Inicialmente pensamos que se trataba de una trampa preparada por la alianza humana, pero al analizarla con mayor detalle, descubrimos que la señal contenía un patrón de codificación extremadamente antiguo, uno que nuestros archivos históricos asocian exclusivamente con las comunicaciones militares del Imperio Drakhorn, décadas antes de su caída. Zara sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la mención de Drakhorn, por segunda vez en la misma conversación. Que contenía la señal exactamente. Nuestros analistas todavía están trabajando en la traducción completa, pero los primeros fragmentos parecen ser una especie de registro automático, activado posiblemente por la proximidad de alguien o algo relacionado con los eventos que causaron la destrucción del Imperio Drakhorn. Price intervino, incapaz de contener su preocupación. Princesa, con todo respeto, esto confirma exactamente lo que temíamos. Si Daniel Carter estuvo relacionado con la caída de Drakhorn, su presencia cerca de esa frontera pudo haber activado sistemas antiguos diseñados para reconocer su participación en aquellos eventos. Zara se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Si las sospechas de Thal y Price eran correctas, había subestimado completamente al hombre que insultó públicamente días antes, un error que ahora amenazaba con complicar seriamente la situación en la frontera. General Vareth, retire completamente su flota de la zona, ordenó finalmente. No quiero ningún tipo de confrontación hasta que entendamos exactamente con quién estamos tratando. Princesa, ya hemos comenzado la retirada, pero hay un problema adicional. La señal antigua parece haber activado algo más, un sistema de vigilancia oculto, posiblemente instalado por Drakhorn hace décadas en esta región, que ahora está transmitiendo información hacia fuentes desconocidas. No sabemos si se trata de restos tecnológicos abandonados o de algo todavía operativo bajo control externo. La situación empeoró rápidamente durante las siguientes horas.
Lo que en un principio parecía una simple demostración militar se había convertido en un problema mucho más complejo, con sistemas tecnológicos antiguos reactivando sin control claro, y una tensión creciente entre ambas partes que amenazaba con escalar hacia un conflicto que nadie deseaba realmente. En Nueva Esperanza, Daniel Carter observó con atención cómo las naves Kelveth comenzaban su retirada, sin entender completamente el cambio repentino en su comportamiento. Megan Turner se acercó, mostrando los últimos reportes de los sensores de la colonia. Algo activo un sistema antiguo en las cercanías Carter. Los Kelveth detectaron una señal relacionada con tecnología Drakhorn, y parece que hizo los asustó lo suficiente como para retirarse por completo. El nombre Drakhorn hizo que algo en la expresión de Daniel cambiara de forma sutil, apenas perceptible para alguien que no lo conociera bien. Megan, sin embargo, después de varios días observándolo de cerca, notó inmediatamente la reacción. Es nombre significa algo para ti. Daniel guardó silencio unos segundos, evaluando cuánto podía o debía compartir. Finalmente, decidió que ya era momento de dejar de esconder completamente su pasado, al menos parcialmente. Hace tiempo, formé parte de una unidad especial encargada de neutralizar amenazas antes de que se convirtieran en guerras a gran escala. Drakhorn era una de esas amenazas. Un imperio cruel que esclavizaba civilizaciones enteras sin ninguna piedad. ¿Qué pasó con ellos? Dejaron de ser una amenaza. La simpleza de la respuesta, combinada con la seriedad en su tono, dejó claro que había mucho más detrás de esas palabras de lo que estaba dispuesto a explicar en ese momento. Mientras tanto, en la estación Aurora Nueve, Orventhal había comenzado a experimentar los primeros síntomas de una fatiga profunda, resultado del estrés acumulado durante los últimos días. Sin embargo, se negó a descansar hasta confirmar completamente sus sospechas. Utilizando fragmentos adicionales de su memoria entrenada, logró reconstruir con mayor precisión los detalles de la imagen, que había visto décadas atrás en los archivos negros y destruidos. La imagen mostraba, además del soldado solitario caminando entre las ruinas, un símbolo apenas visible bordado en su uniforme. Una figura geométrica simple, similar a un escudo cerrado, que tal ajo reconoce con total claridad como el emblema no oficial de la legendaria Guardia Silenciosa, una unidad humana cuya existencia nunca fue confirmada oficialmente por la Alianza, pero que muchos veteranos de guerra juraban haber visto en acción durante los conflictos más oscuros de las últimas décadas. Con esta información, Thal se dirigió nuevamente hacia Kevin Price, decidido a compartir el último fragmento del rompecabezas que había estado reconstruyendo durante días. Kevin, tengo algo más que debes saber, dijo, mostrando un vacío apriorado del símbolo que recordaba. Este emblema, la Guardia Silenciosa. Si Carter perteneció a esa unidad, entonces todo lo que sabíamos sobre la caída de Drakhorn necesita ser reconsiderado completamente. Price observó el vacío con atención, sintiendo que las piezas finalmente comenzaban a formar una imagen coherente, aunque todavía incompleta. Necesitamos hablar directamente con él, Thal. No más suposiciones, no más fragmentos de memoria. Necesitamos la verdad completa antes de que la prensa cometa un error que podríamos no poder corregir. La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. Tras el incidente en Nueva Esperanza y la reactivación inesperada de tecnología Drakhorn, Zara decidió solicitar una reunión formal con los representantes humanos, exigiendo explicaciones claras sobre lo que realmente había ocurrido en la frontera.
La reunión si programo en terreno neutral, en una pequeña estación intermedia entre los territorios Kelveth y Humano, con la presencia de ambas delegaciones completas. Daniel Carter fue incluido en la delegación humana como parte del equipo de seguridad, sin saber que esta vez, la prensa que lo había insultado semanas antes llegaría a esa reunión con preguntas mucho más profundas que un simple protocolo diplomático. Cuando ambas delegaciones finalmente se encontraron en el salón principal de la estación intermedia, Zara caminó directamente hacia él, ignorando por completo el protocolo formal que normalmente dictaba sus movimientos. Se detuvo a poca distancia, estudiando su rostro con una intensidad completamente diferente a la de su primer encuentro. Necesito que me digas la verdad, soldado, dijo, con una voz que había perdido todo rastro de la arrogancia anterior. Que le pasó realmente al Imperio Drakhorn. El salón entero quedó en silencio, esperando la respuesta de un hombre que, hasta ese momento, había logrado mantener oculto uno de los secretos más importantes de las últimas décadas de Historia Galáctica. Daniel miró a la prensa durante un largo instante, consciente de que cualquier respuesta que diera cambiaría para siempre la forma en que él y todo su imperio lo verían a él y, por extensión, a toda la humanidad. Detrás de Zara, Kevin Price y Orvin Thal observaban con una mezcla de ansiedad y expectativa, mientras que del lado humano, Nathan Morgan, Laura Bennett y Megan Turner esperaban en silencio, sin saber exactamente qué esperar de aquella confusión inminente. Drakhorn no cayó por casualidad, prinza, comenzó Daniel, con voz calmada pero firme. Hace muchos años, formé parte de una unidad pequeña, formada por soldados humanos entrenados específicamente para detener amenazas que ningún ejército convencional podía enfrentar sin provocar guerras masivas. Nos llamábamos, entre nosotros, la Guardia Silenciosa, aunque oficialmente nunca existimos para ningún registro. Zara escuchaba sin interrumpir, absorbiendo cada palabra con una atención absoluta. Drakhorn esclavizaba planetas enteros, destruía civilizaciones que no podían defenderse, extraía sus recursos hasta dejarlos secos, y ejecutaba a cualquiera que intentara resistirse. Cuando la alianza humana descubrió la magnitud de sus crímenes, decidimos actuar, no con una guerra abierta que hubiera costado millones de vidas inocentes en el fuego cruzado, sino con una serie de operaciones precisas, diseñadas para desmantelar su capacidad militar desde adentro, sin necesidad de destruir ciudades enteras ni masacrar poblaciones civiles. ¿Tú solo? Preguntó Zara, todavía con dificultad para creer completamente lo que estaba escuchando. No solo, éramos un equipo pequeño, cada uno con habilidades diferentes. Mi función era la planificación estratégica y la ejecución de infiltraciones directas en bases militares clave. No buscábamos gloria ni reconocimiento. Buscábamos detener el sufrimiento de miles de civiles inocentes, de la forma más rápida y menos destructiva posible. El general Varath, presente entre la delegación Kelveth, se adelantó con expresión incrédula. Estás diciendo que derrumbaste bases militares completas sin ejércitos masivos, sin flotas de guerra. Eso suena imposible. No imposible, general, solo diferente a la forma en que su imperio entiende la guerra. Cuando entiendes exactamente don golpear, cuando hacerlo, y como evitar que tu enemigo pueda reorganizarse, no necesitas ejércitos enormes. Necesitas precisión, paciencia, y la voluntad de asumir riesgos que la mayoría de los soldados convencionales no estarían dispuestos a tomar. Zara sintió que el peso de sus propias palabras, aquellas pronunciadas con desdén en el corredor de Roarnuv, regresaban a ella con una claridad dolorosa.
había humilado públicamente, sin ningún motivo real, a un hombre capaz de logros que superben por completo cualquier cosa que su propio ejército hubiera conseguido en generations. Porque nunca hiciste nada para corregir mi error. Preguntó finalmente, con una vulnerabilidad que sorprendió a todos los presentes, incluyendo a su propio consejo. Pudiste haberme dicho quién eras. Pudiste haber evitado toda esta confusión. Daniel negó suavemente con la cabeza. No busco corregir a nadie con mi pasado, princesa. Lo hice porque era necesario, no para ganar respeto ni para intimidar a nadie. Si le hubiera dicho quién era desde el primer momento, probablemente habría cambiado su comportamiento por miedo, no por verdadero entendimiento. Prefiero que la gente aprenda a tratar a los demás con respeto porque es lo correcto, no porque temen las consecuencias de no hacerlo. El salón permaneció en silencio absoluto durante varios segundos, mientras Zara procesaba completamente la magnitud de aquellas palabras. No era solo la revelación sobre Dracorn lo que la había afectado profundamente, sino la humildad genuina con la que Daniel había compartido una historia que, en manos de cualquier otra persona, habría sido utilizada para intimidar o exigir un trato especial. Me equivoqué contigo, soldado, dijo finalmente, con una sinceridad que pocas veces había mostrado frente a su propio consejo. Te juzgué basándome únicamente en tu apariencia y en tu silencio, sin considerar que detrás de esa cama podía existir algo mucho más profundo. Le debo a usted, y a toda su gente, una disculpa sincera. Daniel simplemente asintió, sin necesidad de palabras adicionales, aceptando la disculpa con la misma tranquilidad con la que había aceptado el insulto original semanas atrás. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos en la relación entre el Imperio Kelveth y la alianza humana. Zara, profundamente afectada por lo que había aprendido, comenzó a implementar reformas importantes en la forma en que su corte trataba las negociaciones diplomáticas, promoviendo un enfoque basado en el respeto mutuo en lugar de la demostración constante de superioridad. El general Vareth, aunque inicialmente resistente a cualquier cambio en su forma de pensar, terminó desarrollando un respeto genuino hacia Daniel. Después de varias conversaciones privadas donde este último compartió, con moderación y sin ningún deseo de presumir, algunas lecciones aprendidas durante sus años en la guardia silenciosa sobre la importancia de la paciencia estratégica frente a la fuerza bruta. Orventhal, por su parte, finalmente pudo descansar tranquilo, sabiendo que sus sospechas, lejos de causar un conflicto mayor, habían contribuido a evitar una crisis diplomática mucho más grave. Dedicó sus últimos años de trabajo activo a documentar, con el consentimiento cuidadoso de Daniel, una versión editada y cuidadosamente equilibrada de la historia real detrás de la caída de Dracorn, asegurándose de que las futuras generaciones Kelveth comprendieran los peligros de subestimar a cualquier civilización basándose únicamente en apariencias externas. Kevin Price continuó su labor como puente entre ambas culturas, ahora con una relación mucho más cercana con Daniel, con quien compartió largas conversaciones sobre lo que significaba vivir entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno de los dos. En cuanto a Daniel Carter, decidió permanecer en su posición como soldado de seguridad en la estación Aurora Nueva, rechazando amablemente varias ofertas de ascenso y reconocimiento oficial que llegaron después de que su historia, en una versión cuidadosamente controlada, comenzara a circular entre los altos mandos de la alianza humana. Prefería, como siempre había preferido, una vida simple, lejos de la atención y los honores, encontrando satisfacción genuina en pequeñas cosas. Entrenar a nuevos reclutas,
compartir consejos con Megan Turner sobre estrategia y paciencia, y disfrutar de las tranquilas noches en su pequeño camarote, sin el peso de un pasado que finalmente había dejado de perseguirlo en las sombras. Una tarde, meses después de aquella reunión decisiva, Zara visitó personalmente la estación Aurora Nueve, esta vez sin la pompa habitual de su cargo, vestida con ropas sencillas que apenas la distinguían de cualquier otro visitante. Encontró a Daniel en el área de entrenamiento, supervisando a un grupo de jóvenes reclutas con paciencia infinita. No esperaba verla aquí, Princesa, dijo, sorprendido genuinamente por la visita. Vine sola, sin protocolo, sin anuncios oficiales, respondió ella, con una sonrisa pequeña pero sincera. Quería agradecer personalmente, sin la formalidad de un salón lleno de consejeros mirando cada palabra que digo. No era necesario, princesa. Lo era para mí, insistió ella. Usted me enseñó algo que ningún consejero, ningún historiador, ningún libro había logrado enseñarme en todos mis años de vida. Que el verdadero poder no necesita demostrarse con arrogancia. A veces, el poder más grande es aquel que elige permanecer en silencio, incluso cuando podría imponerse fácilmente sobre los demás. Daniel sonrió levemente, algo poco común en él, mientras observaba a los jóvenes reclutas practicar sus movimientos básicos con entusiasmo torpe pero genuino. Me alegra que haya encontrado esa lección útil, princesa. Espero que sirva para construir un futuro mejor entre nuestros pueblos, uno basado en el entendimiento mutuo en lugar del miedo o la superioridad. Zara observó el atardecer artificial de la estación a través de las grandes ventanas del área de entrenamiento, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una genuina esperanza sobre el futuro de las relaciones entre su imperio y la humanidad. Me gustaría que, algún día, contar la historia completa, dijo finalmente, antes de despedirse. No para gloria personal, sino para que las futuras generaciones, tanto quelvas como humanas, recuerden que la verdadera fuerza rara vez se anuncia a sí misma con ruido. A veces, simplemente camina en silencio entre nosotros, esperando el momento correcto para hacer lo correcto. Daniel asintió, observándola marcharse con una nueva dignidad que no dependía de la arrogancia, sino de una sabiduría recién descubierta. Mientras el sol artificial terminaba de ocultarse tras las ventanas de la estación, continuó su entrenamiento con los jóvenes reclutas, consciente de que, sin buscarlo nunca, había ayudado a cambiar el curso de la historia una vez más, no con la fuerza de las armas, sino con la simple y poderosa verdad de quien realmente era.